everyone, welcome back. Again in the Iftar recipe series நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான Arabic Shorba ரெசிபியோட வந்திருக்கேன். So let's see how I make this. And before that, if you are new to my channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon to never miss any notifications. So இந்த மாதிரி பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஒரு 2 tablespoons அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ நான் இங்கே ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன். ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நான் இதில் போன்லெஸ் சிக்கன் ஆட் பண்ணுறேன். அண்ட் இது வந்து பிரெஸ்ட் பீஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டாக சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ 1 teaspoon அளவு சால்ட், சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த ஷோர்பா சவுதி போன்ற மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸில் எல்லாமே ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு இஃப்தார் டிஷ். அண்ட் இஃப்தாருக்கு ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நான் இதில் ஒரு லார்ஜ் ஆனியன் இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் 2 green chilies இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லைட்டாக இந்த மாதிரி சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் நான் அதில் ஒரு 1/2 teaspoon அளவு டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். லைட்டாக இந்த மாதிரி சாட்டே பண்ணதுக்கப்புறமா 1 teaspoon ஆஃப் paprika powder and then 1 teaspoon of coriander powder and 1/2 teaspoon of black pepper powder. So mix them well. And then 1 tomato இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டொமேட்டோஸ் இந்த மாதிரி ஃபைனாக குக் ஆனதுக்கப்புறமா நான் இதில் 3 cups ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம சூப்புக்கு தேவையான அளவு வாட்டர். ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் இட் அ மிக்ஸ் அண்ட் தென் லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு 7 minutes நம்ம குக் பண்ணி எடுக்கலாம். கீப் த ஃப்ளேம் இன் மீடியம். இன் பிட்வீன் நம்ம செக் பண்ணலாம் சிக்கன் வந்து குக் ஆகிருக்கா அப்படின்னு. தட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டன். பட் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இதெல்லாமே வந்து ஸ்க்ராம்பிள் ஆகுற மாதிரி டெக்ஸ்சரில் வரணும். ஸோ அதுக்காக இன்னொரு 5 minutes நம்ம திரும்பவும் க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணலாம்.
அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் எல்லாமே ஸ்ட்ரெடட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி. அண்ட் நான் இப்போ இதில் 1 கப் ஆஃப் ஓட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் ஓட்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், ரொம்பவே ஹெல்தியான ஒரு ஆப்ஷன் தான். ஸோ இது ரொம்பவே ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் அண்ட் சேம் டைம் ரொம்பவே ஹெல்தியும் கூட. ஸோ அகெயின் ஐம் ஆடிங் மோர் வாட்டர். ஒரு கப் அளவு தண்ணி நான் திரும்பவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கிவ் இட் அ மிக்ஸ். அகெயின் லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 7 minutes நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துடலாம். அண்ட் ஃபைனலாக நான் இதில் ஒரு 1/2 teaspoon அளவு ரோஸ்டட் cumin பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். அண்ட் that's it guys. உங்களுடைய இஃப்தார் வேலைக்கான ஹெல்தியான ஒரு அரபிக் ஷோர்பா ரெசிபியை பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அசானாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ ஐ வில் கேட்ச் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ. டில் தென் டேக் கேர்.